Happy hapon po sa inyong lahat. Welcome po to TriPH Media. Today is a Friday. Welcome. At syempre, this is your host, Rome Rob. Mula po rito sa ating home studio in Cavite. Welcome po sa inyong lahat. Baka na-miss nyo kami. Well, we're back, of course. And we are here with a very, very important topic for you today. Oo, para dun ho sa mga long weekend, lalo na yung mga nagpupunta ng Tagaytay, sana pa mag-iingat-ingat palagi kasama ng mga families. At dahil pinag-uusapan natin ang pag-iingat, we're talking about health today. It just so happened that this month in October is Breast Cancer Awareness Month. At syempre, kailangan nating malaman kung ano po ang mga vital na topics or information na gusto po nating maintindihan mula po dyan sa breast cancer. O yung mga breast cancer, baka ang mga inakala natin, mga girls lang, yung ating mga ladies in the house. Hindi lang po ladies ang affected niyan. May concern din po ang ilan sa ating mga barako na maari pong affected nitong ating topic for today. Or perhaps a member of your family may be affected. So kung yan po ang inyong gustong malaman, you're interested in this topic, join us for the next few minutes at maisama natin ang inyong mga comments later on at mga pagbati ninyo para po doon sa mga pamilya natin o tayo mismo na affected nitong breast cancer. So it is Breast Cancer Awareness Month this October and today po ay yan ang ating pag-uusapan. Siyempre kung ako tatanungin, medyo zero po ang alam ko dyan. Kasi konti po ang ating alam sa bagay na yan. That is why we have to consult with those who are experts. Doon tayo sa mga eksperto na siyang nakakaintindi ng maigi dyan. And we invited a couple of my friends na talagang expert sila. Para ho sa inyong kaalaman, one of them, of course, is a member of the Philippine Society of Medical Oncology. She is a medical oncologist practicing in Cebu at the Cebu Doctors Hospital and at Chonghua Hospital. So please, welcome to the TriPH stage. Live na live po kasama natin si Dr. Don Guardiario. Hello po, Rome. Hi, thank God it's Friday. Hi, and thank happy you. Pink October. Oo nga, Dr. Don. Nako, talaga namang thank you. Alam kong busy ka ha. And kumusta diha sa atong mga mga amiga diha sa Cebu kasi alam natin na sila ay nanonood din. And thank you very much for taking time off your busy schedule para makasama natin dito. Ayan, si Doc Don. Thank you for inviting Sir Rome in this Katry PH program. So I know a lot of our Katry PH friends and family are watching us right now. So we're okay here in Cebu. Sometimes raining, sometimes hot. So pabago-bago weather, no? Opo. Oo, nung nakaraan nandyan lang ako eh. Kaya talagang medyo pabago-bago nga ang weather. But we'll look forward to that. Pero syempre, mga ka-try, hindi lang si Doc Don ang makakasama natin, ha? Siyempre, hindi tayo basta-basta eh. Hindi lang just. Matindi na yan si Doc Don, pero sasamahan pa siya na isa naming kaibigan. She is also in Cebu. Ayan, ha? Mga Cebuano, matitindi talaga. She's a medical surgeon specializing in breast surgery. Ayan, practicing in Cebu at the Chonghua Hospital and the University of Cebu Medical Center. Please welcome to the TriPH stage si Dr. Hannah Kangleon-Tan. Hello po, Sir Rome. Hello, Don. And hello, Hi. mga katry. So thank you for inviting us. And then we hope that you would learn something, one or two from us, from this discussion on breast cancer. Yeah, no, si Doc Hannah from Cebu rin, ano? If you don't mind me asking, para lang yung mga ating mga katry na nandiyan din sa Cebu ngayon na nanonood, and mamaya baka mag-comment sila, where are you from exactly in Cebu? Yung location nyo po, Doc Don, saan ka po sa Cebu? So I'm in Labangon, Cebu City. Labangon. Yes. Si Doc Hannah? Also from Cebu City, pero yung clinic ko nasa UC Med sa Mandaue. So I've been
just around Cebu City and Aha. Mandaue. So, yun O lang. yan. Taga diyan dating ano ko, ang mga parientes ko, mga family ko na nandiyan diyan. But they moved. So mga taga Mandawi kami dati. And I used to go to Mandawi often. Paborito kong lugar ang dati yung Ano? Gaisano Country Mall. Ayun, Ah, parang hindi na hindi na ata alam nila yung Gaisano. Ma-traffic na area yun. So, Ma-traffic na. Oh. grabe. Matraffic na doon. Okay. So anyway, we're here together for you mga katry para mapagkukwentuhan natin itong breast cancer. Okay, doon unahin ko muna syempre basic definition tayo. Noong nakaraang taon ginanito rin natin. We also discussed this and we want to inform the public ano ba yung tinatawag na breast cancer. Doc Don, could you help us define lang para doon sa mga layman, mga hindi pa talaga nakakaintindi, ano ba yung breast cancer na tinatawag natin yan? Dr. Don, go ahead po. yes, Sir Rome. So, alam niyo po, itong mga cancer cells ay maaaring magmula sa mga normal na cells ng breast po, no? So, nagsisimula ito kapag naputol ang normal na paglaki ng cell na nagiging sanhi ng sobrang production ng mga cells na mukhang normal. Kaya tinatawag itong hyperplasia. So, pag ito'y sa atypical hyperplasia, ang sobrang mga cells ay nakasanlanlan sa isa't isa at nagsisimulang magkaroon ng abnormal na itsura. Napapansin niyo po sa picture na yan. Ang mga abnormal cells ay patuloy na pumapangit ang itsura at dumarami ito. At ito na yung tinatawag na in situ o percutaneous na pre-cancerous na condition. So, itong kondisyon ay nanatiling nakakulong pa rin sa duct, kaya tinatawag itong ductal carcinoma in situ. Sa invasive carcinoma naman or yung cancer, ang mga abnormal cells ay naiipon sa loob ng duct at patuloy na dumarami at nagibang anyo upang maging mga cancer cells. So, ang invasive cancer ay may posibilidad na salakayin ang mga nakapaligid na tissue, mga daluyan ng dugo, at mga lymphatic system. Kaya posible po silang kumalat din sa ibang parte ng katawan. Yun. Kaya So, yun yung basically nangyayari sa isa na mm-mm. mayroong breast cancer. So, itong Opo. cells, Doc, no, ito yung lumalaki, nagiging bukol, tama po ba? Yes, kasi maaari pong kumalat ang cancer sa suso kapag nakapasok ang mga cells na ito sa dugo, yung sinabi ko po kanina, no, o mga lymphatic system. Pagkatapos ay dinadala ito sa mga organs ng katawan. So, ang mga lymphatic system ay ito kasi yung bahagi ng immune system ng katawan, no? Ay, ito ang mga network ng mga lymph nodes o mga kulani sa kilikili, sa may clavicle upang o mga ducts o mga sisidlan ng mga organs na nagtutulungan upang makolekta at magdala ng malinaw na lymph fluid sa pamamagitan ng mga tissue sa katawan patungo sa dugo. So, ang malinaw na lymph fluid sa loob ng lymph vessel ay naglalaman ng mga byproduct ng tissue o yung sinasabi ng mga basura ng cells, pati na rin ang mga immune system na cells. Ang mga lymph vessel naman ay nagdadala ng mga lymph fluid palayo sa dibdib. So sa kaso ng cancer sa suso, ang mga cancer cells ay maaaring pumasok sa mga lymph vessels na ito at magsimulang tumubo sa mga lymph node. So ang mga cancer cells na kumalat na sa lymph nodes ay may mga mataas na pagkakataon na ang mga cells ay maraming naglalakbay na din at kumalat o magmetastasize sa ibang bahagi ng katawan. So gayon pa man, hindi naman lahat ng kababaihan ng may mga cancer cells sa kanilang mga lymph nodes ay nagkakaroon ng metastasis at sa ilang kababaihan, wala na mga cancer cells ang mga lymph nodes. Kaya maaari din magkaroon na ito ng metastasis sa ibang parte ng katawan pag ganun po, Sir Rome. Yun. So, hindi naman lahat ng bukol, na pag may nakapa, automatic, medyo kakabahan ka na kasi Yes. cancer. No? So, hindi lahat. Hindi naman Pe, lahat. Hindi naman din mm, lahat po na stage 4 na agad pag may nakapa. yun. Opo. So, wag Opo. magpanik mga katry, no? Pag Yes. merong nararamdaman, dapat magpa-check up na agad sila, Dr. Don, para sigurado malaman, ma-assess ano ba yung nangyayari diyan sa ating breast. And tama ba ako, Doc Don?
hindi lang babae ang affected, ano? Pati yung ating mga lalaki na patient pwedeng magkaroon. Tama po ba? So, actually, so between the male and the female, yung mga babae talaga, being a woman, is already, we are already we are predisposed to have a cancer because of the hormonal hormones that we have, no? So, Mm, mm. the estrogen. So, yung mga lalaki naman, bihira lang po na nagkakaroon Yun, ng breast cancer. Pero meron din pong konti, mga less than 5% meron, oo. na nagkakaroon. So, meron pa rin po. At ito ay nababase sa mga risk factors, tsaka um, non-modifiable or modifiable. Pero meron naman Yan, din po na galing sa mga genetics. However, majority po ng mga causes po talaga or mga sanhi ng breast cancer hanggang ngayon ay hindi po talaga natin alam kung saan, no? So, yun. parang sporadic causes po ang mga ito. Yan. Opo. However, Doc, nabanggit nyo, may mga risk factors talaga. Ano po ba Mm. itong mga risk factors? Kaya lalo na sa mga kababaihan, most of the women would be very susceptible to this. Ano yung mga risk factors na dapat alam nila Yes. para maging aware sila na, oh, risk factor yan for breast cancer, Doctor? Okay. So, yung mga risk factors or mga sanhi, possible sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer ay nahahati po yan sa yung mga pwede nating mga hindi na mababago or hindi nababago. So, nagsisimula po sa non-modifiable risk factors ay age po, no? So, pag tayo ay tumatanda, or I mean, pag nagsisimula ng nagdadalaga hanggang nagtatanda ang babae, especially. So, ang babae po ay nagsa-start na pong magkakaroon ng mga hormone production po, no, nagsa-start ng mag-menstruation. Kaya po sinasabi po diyan, pag first menstrual period is less than 12 years old, ay magkakaroon po, o early menarche, magkakaroon po tayo ng longer exposure po to estrogen. Kaya nagiging risk factor po ito. Genetics, pag may genetics and family history, pag po Mhm. yung may mga first degree relative po tayo na may breast cancer, or yung first degree relative natin ay mayroong mga BRCA mutations, mga ganun po. Sa gender naman, sa binanggit ko po kanina at nakikita niyo po sa picture, no, higher po yung chances of having breast cancer in females than in male. So, pero meron pa rin po, hindi po talaga 0% na wala po talagang chance na magkakaroon yung male. But being a female, predispose ourselves to have the breast cancer. So, late menopause din po ay isang non-modifiable risk factor, no? So, dahil sanhi pa rin po 'yun ng longer exposure po to estrogen, no? First pregnancy at more than 30 years, or yung mga more than 30 years na po na nagbubuntis, um, yung malaki yung breast or yung mga suso, no? Dense breast, kasi po 'pag nagsa-start na tayong mahirap po silang makapa or mahirap po silang ma-detect. So, at saka po yung mga pasyente na diagnose ng ibang malignancy or ibang cancer at undergo po ng radiation at less than 30 years of age. So, ito po ay mga hindi po natin mababago na mga risk factors. Opo, Sir Rome. However, hindi naman po tayo nagkakaroon ng ano, 'no, 'pag na-depressed or parang end of life na po 'pag nagkaroon ng mga risk factors na 'to. Kasi meron naman po tayong magagawa pa rin. Uno, kasi ito po yung tinatawag nating modifiable risk factors or mga nababago po natin. Kasi paano po natin mababawasan ang itong mga non-modifiable risk factors? So ito po yung mga modifiable risk factors, being an obese, or kung tayo po ay Mhm. mataba or overweight po, no? Mhm. Overweight or obese. So, sedentary lifestyle. So, naka-ano lang po, Netflix and chill, yung mga ganun po, Nako, Netflix, Netflix and chill. naka-ano lang, 'di ba? Oh, Nakaka-cancel. oo. So, exercise tayo, kaya ano, instead of doing that for a long time. Alcohol, not breastfeeding po. So, sa mga mother Ah, po that are oo. having children po, Baby. no? So, it's Oo. important talaga po to have your children to undergo breastfeeding. Not having a Hmm. child, no, and yung mga birth control pills or oral contraceptive pills po. Kaya ito yung Wow, mga oo. pwede nating hindi
Puwede nating maiwasan. mababago na mga risk Mm, factors po, mm. Sir Rome. Opo. Ayan, yung mga nag-e-exercise lang ng paganon-ganon, yung inaangat lang yung remote control, ano, Ayun, yung 'pag tapos remote 'pag control lang ang yun lang ang exercise. Hindi po puwedeng gano'n, oo, dapat ay, active ang lifestyle so natin, hindi puwedeng sedentary, yung sedentary nakaano ka lang, nakapirmi ka lang. At yung mm. pala 'no, kapag nagkaroon ka ng anak at hindi ka nag-breastfeed, Yes, ah, isang, kaya kaya kailangan parang ano po, modifiable 'no, so puwedeng ano talaga, encourage talaga ng breastfeeding. ng breastfeeding, oy. Tapos magkaanak ano, kapag hindi nagkaanak, napansin ko rin kanina nabanggit niyo yung race do'n sa non-modifiable, Kasi yung hindi naman po race natin mababago yung example tayo being Asian, in the Asian race po 'no, so, we know that, breast cancer is the number one, cause of cancer among women 'no, among women po. mm, So, hindi mm. natin nababago yung pagiging Asian natin na predisposed or being a Caucasian din po, predisposing to another, cancer. Oo. Pero wala naman pong ano 'no, is there a particular race that is more susceptible to breast cancer, may gano'n po ba? Wala naman? Wala naman po, Wala naman, ano lang na being, having that, wala namang, anong tawag po 'yan, although may mga kasi genetic factors na pertinent to that certain race na, nagbibigay ng higher risk. Opo, mga Kaya Caucasian, may mga time na gano'n 'no, na hindi mo mga mamo-modify Jewish, 'yun. Mm, mm, mm. mm, opo, Ayan, malinaw, so, ngayon na alam natin merong mga modifiable, may mga non-modifiable risk factors. Once a woman has this breast cancer, ano naman yung treatment na available? Lalo na kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang laging pumapasok sa isip 'pag may cancer ka, it's a death sentence. Wala ka ng, option, kailangan mag-abroad ka para magkaroon ka ng tamang treatment. What mm. are the treatments available lalo na dito sa atin sa Pilipinas, Doc Don? Yes. So, for me, parang hindi naman po kailangan talagang ano na po 'no, lumabas outside the Philippines. PSMO, the Philippine Society of Medical Oncology, is following international guidelines with UPGAR with the ESMO, European Society of Medical Oncology, as well as the ASCO, American Society of Clinical Oncology. So we're basing some guidelines which are standard care or standard treatment options for patients po, Sir Rove. So actually before we go into treatment, kailangan po talagang yung diagnostic natin ay makuha din po ng pasyente. So nagsisimula din po ito sa having ano no, yung breast mammogram tsaka ultrasound to do biopsy para po malaman natin kung talagang yung bukol na ating nakakapa ay talagang malignant or hindi. Kasi just by ultrasound and mammogram, 'di ba Doc Han? Just by ultrasound and mammogram, we already know that this is a probable benign Cancer, lang na cancer, oo, benign lang na tumor or mm, talagang suspicious na malignant at kailangan talagang malignant, i-biopsy. So pagkatapos ng biopsy, yung pasyente po ay mag-undergo ng staging po 'no, para po malaman natin. Kasi po, yun pupunta na po tayo sa treatment. Yung treatment will be based on the stage. So the earlier mhm, the stage, so we will be able to attain the local treatment. And yung ano naman po nasa yung late stage na, kailangan na po ng mga systemic treatment. So sa 'yun. local treatment, I think Dr. Hannah is the best to ask in this part kasi po yung role ng ano natin 'no, ni Doc Hannah ng breast surgeon po natin in the early management, I mean management of the early breast cancer, Sir Rome. 'Yun. So, Mm, ito na yung, ano natin na initially kapag, qualified siya according to her stage nung kanyang, malignant, cancer, puwedeng surgery. So, Doc Hannah, ayan itong isa sa mga kinakatakutan ng maraming mga kababayan natin, operasyon. Pero could you discuss a little bit muna, about this procedure, how it helps patients? Ano po ba ito? Just to give them an idea muna, ano po ba yung ginagawa diyan sa, surgery kapag dating sa breast cancer, Doc Hannah?
Okay, so actually, breast cancer, it's not just a local disease or nagsisimula lang sa suso, but actually the whole body is affected. Kaya lang, because it started in the breast, we have to also operate on the breast. So it's Mhm. not yung surgery, yun ang pinakamadaling management ng breast cancer. No? It just takes a day. And then yung recovery period, ang dali-dali. Hindi naman masakit ang breast surgery. In fact, after the day of the surgery, the patient is already taking oral pain relievers. So it doesn't Hmm. have to be intravenous kasi hindi naman masyadong masakit and the patient can actually return to the usual activities, no? Maybe just not the strenuous, pero walang problema, no limitation of movement, ganun-ganon. So, surgery sa breast cancer just plays probably just one fifth of the entire treatment of breast cancer. So, Mm. kasi, yeah, it's always there kasi we're still dealing with cancer. Yung other nations, may other ways to, say, manage yung early breast cancer na hindi nag-oopera. Pero dito sa Philippines, we still have to go surgery. So, Mhm. yun, Mhm. yeah, there are two types traditionally. We have the mastectomy, yung tinatanggal ang lahat ng suso, yung affected Mm. breast. So, on the left, that is the traditional type of surgery na ginagawa like for many decades. Pero ngayon, we can actually opt for lumpectomy, especially sa early breast cancer. So early Ayun. breast cancer, yes, the Mm. patients would probably think na it's more dangerous leaving the breast behind, but it's actually not. So lumpectomy coupled with radiation, yung pagkatapos ng surgery, irradiate yung breast, it's actually the same as doing a mastectomy. So if the breast cancer is detected early, you don't have to remove your entire breast. You can just Mhm. undergo the lumpectomy with radiation, better overall survival rates than mastectomy, and the same recurrences, yung hindi naman statistically significant yung difference ng recurrence rates nila. So, Mhm. yung lumpectomy na ngayon or what we call the breast conservation is the one that is actually standard now for early breast cancer. So, Oh, we so will yung discuss na mastectomy, lang, doc, Sir Rom. yung mastectomy ay ito yung complete removal. Ayan, katulad nito. Yes. So Complete ito, removal. we remove the entire, we can't really remove the entire, no, because there are still microscopic breast tissue that can be left behind. But as much Mm. as possible, we remove all or most breast tissue. So this is Mm. indicated for yung mga advanced tumors, yung malalaki na hindi na, like, we cannot save the breast kasi wala nang breast tissue to reconstruct. So we might as well do the mastectomy. It's also indicated for mga advanced such as mga inflammatory, yung grabe extensive involvement ng skin. So, Mm. yun, indicated na mag-mastectomy. So, we do not really want to have those types of patients. That's why as much as possible, we really, really advocate screening and then early Mm. detection so that we can avoid this radical procedure. Yun. Pero Yes. meron tayong kanina may nakuwento ka sa akin, doc, na ano ah, may paraan na hindi talaga total, aside from yung other option, meron tayong parang may reconstruction? Kasi yun yung isa sa Yes. tinatanong ng iba na pwede ba na may reconstruction kung kailangan pa rin ng mastectomy, Doc Hana? Yes, yes, pwede. So we call this a conservative mastectomy. So it's actually mastectomy na may reconstruction, whether immediate or delayed. So sa picture ng screen, we have nipple sparing mastectomy and skin sparing mastectomy. So nipple sparing, hindi involve yung nipple areola ng suso. So we just leave it behind. We take out as much breast tissue that we can, and then we either use an implant or muscle. So we will discuss that later on. And then yung sa Mhm. skin sparing naman, na-involve yung nipple areola complex ng cancer cell. So that's why tinatanggal. We cannot leave breast cancer cells behind. So yun. And then, next slide po, Sir Rome, yung Mhm. um, we use different types of tissue. So ito, autologous to sa sariling katawan. So we can use muscle from the abdomen or we have the DIEP flap. Okay, so that's the Hmm. deep Mm. inferior epigastric perforator flap. So it's a chunk of tissue sa abdomen and then Mm. tinatanggal and then we transfer it to the
breast defect, and then may instant tamitak ka pa. O, 'di ba? And Oy, then oo. oo. Parang parang nabawasan ka pa ng taba ngayon Yes. ano dahil Oo. ililipat diyan, oo. And Yes. then, may Same. isa pa bang, paraan bukod diyan sa pagkukuha lang nung, ano 'to 'no, parang part nung katawan na para kang nabawasan ng fats tapos nalipat doon sa breast, Mm. area. May iba pa po bang way aside from that? Yung ano, aside from the DIEP, meron pa din tayong latissimus and then the tram flap. And then yung easiest way and most convenient is the implant. So, Oh, yung implant ang dali-dali talaga. And then, mhm, but it depends kasi on the plastic surgeon. Kasi yung mga patients na for radiation, may radiation pagkatapos ng surgery, yung plastic surgeon is very hesitant to put the implant in kasi magko-contracture yung muscle. So, the plastic surgeon would opt to have the implant reconstruction at a much later date when everything is already healed, ganon. So, mhm, before when you're going or the patient will undergo surgery, dapat dinidiscuss na lahat about the plan so that the plastic surgeon can also plan ahead, and then yung patient piniprepare din yung anong dapat gawin, anong i-avoid for the surgery. So Ganon. hindi basta go ahead and do it pero meron pa ring, discussion informing the Yes. patient. So they are well aware bago pa magsimula itong procedure na 'to, Doc Hannah. Yes. Oh, Yes. yun naman pala, eh, hindi naman pala agad kayo, hihiwaan agad dun 'no. So may information muna to prep Oo. the patient, Doc Hannah. Yeah, so yung ano, I will discuss yung second type namang modern approach, yung breast conserving surgery. Kasi ito yung ina-advocate kasi it's actually better than doing the mastectomy Mm, for eligible patients. So mm, ito, mm. yung tumor lang with a rim of normal tissue ang tinatanggal sa suso, your breast can be left behind, no? So that this is Oh, actually better for the female in terms of quality of life, aside from the overall survival, yung sexuality ng patient, and then yung self-esteem, grabe. The difference is very yung significant. So yun ang mm, ina-advocate namin. So that's why if we can, we have to catch the patients at a very earlier stage. Kasi mm. yun talaga yung ina-advocate namin, early detection. Early detection para ma-save Yes. yung ano 'no, Yes, opo. yung Wala breast. namang yeah, nobody likes to have a flat chest, eh. So, as much as Mm, possible, we keep the breast and then yung tumor lang talagang tinatanggal kasi we have other treatments that will, help us fight the disease. So, yun nasa kayo dun. Aside from radiation, yung chemotherapy, yung hormonal, tsaka yung ano, targeted and immuno. So, yan. sa kay Dr. Radon na yan. Yan. So, maraming available na treatment. It's not a death Yes. sentence. Basta Opo, na maganda talaga. o No, no. maganda yung nabanggit Oh, nyo kanina na mahuli lang, early stage lang. There's a yes. lot of hope for those who might have this. Kahit na medyo predisposed na kayo magkaroon, ano, Yes. dahil sa genetics or family history. So, Doc Don, meron pa ba kayong may dadagdag tungkol diyan sa any other treatment that is available here in the Philippines para sa mga breast cancer patient natin? Yes. So, for local naman, together with Dr. Hannah, no, if the patient would the goal well is the breast conserving surgery. If she is a candidate for that, we can actually do a chemotherapy before the surgery para paliitin talaga yung shrink talaga yung bukol bago tanggalin. So Mhm. it depends on the yun mga breast panel ng pasyente, no, but ang pinakabago ngayon is for the triple negative breast cancer. So may mga immunotherapy po na approved na standard of care para po paliitin yung ipa-shrink yung bukol before po operahan. So, after naman po na magkaroon ng surgery, depende po sa size ng bukol, tsaka po kung may kulani o wala, the patient can undergo radiation therapy and also adjuvant or chemotherapy po after the surgery or baka po pwede lang na tablet. Depends on the surgical po pathology after the breast surgery. Kung ano naman po systemic or nag-metastasis or yung stage 4 na nga po yung or hindi na po unresectable, hindi na po kayang operahan, yun na po na Mm. pumapasok
yung mga systemic therapy. And it's not chemotherapy naman po lahat. Kasi pag positive naman po sa sinasabi nating hormonal receptors, may mga tablets naman po na affordable at available na din po in the Philippines. In Yan. Cebu, lahat po in the Philippines po. So actually, no need na po talagang umalis po no sa ibang bansa. Yan. Pwede po talagang dito na po tayo. Nandito na. O, nandito Dito na yan. It's po. available. So, yun lang. Kailangan natin ay makipag-usap doon sa mga experts so that you know your options. Yan po ang mahalaga dyan. Thank you again very much, doctors, for the time you've given us and the information na shinare natin. Marami sa ating mga katry dyan na hindi naisip meron siya. They were able to do the checkups because of these episodes. So, very thankful po on TriPH Media po sa inyo, mga doctors. So, thank you so much. Baka po may mga message tayo dyan sa ating mga viewers, mga katry, lalo na yung mga nag-iisip at medyo hesitant pa na magpa-check up. You may address them now. Umpisa natin kay Doc Don. Please go ahead with your message po for our viewers. Okay, so mga katry, so we are one in advocating the early detection save lives. So talaga pong start by age of 20, whenever, wherever. So start po, be familiar with your breast, do self-breast exam. So ideally, 7 days after your last day of menstruation. And then sa lahat po ng mga age 40 and above, we start po doing the annual breast mammogram and ultrasound to detect early detection. So we can actually still be a candidate for the local treatment available. Yun. Thank you very much, Dr. Don Guardiario. Doc Hana, baka meron kang mga message para naman sa ating mga viewers na takot dyan sa surgery pero maybe they are a candidate at pwedeng masave yung buhay nila dahil dito. You may want to give them your message po. Go ahead. Okay po. So sa mga katry, if you have breast cancer, hopefully not, no? But it's not a death sentence. So when treated very, very early, stage 1, stage 2, actually the prognosis is very good for 5 years. It's more than 90%. Yung surgery, it's just a part of treatment. You can't really get away with it, but it's not something that you have to be afraid of. It's actually just temporizing. It's very temporary. Kahit lang 1 day lang yung surgery, so wag ka nang matakot. So together with our other team, we can fight breast cancer. Yun lang po mga katry. Yan. Thank you so much, Dr. Hana Kangleon-Tan, ating medical surgeon for breast cancer, at ganun din kay Dr. Don Guardiario, our medical oncologist from the Philippine Society of Medical Oncologist. Thank you po, Doc Don, Doc Hana. Thank you so much. And Thank you po. mag-ingat Thank you po kayo. po. Kumusta dyan sa ating mga kaibigan from Cebu? Ayan. Huwag kayong aalis, mga ka-try. Magbabalik po ang TriPH Media matapos lamang ang ilang mga paalaala mula sa mga sponsors ng ating video. LMP Auto Car Care. For all your car care needs, visit LMP Auto Car Care. Located at National Road, Lingayen, Pangasinan, Lahoma Funeral Home. We honor the lives of the ones you love. Call us at 438-3421. Life Extension Philippines. The science of a healthier life. Stay healthy, live better. For orders, please contact Life Extension Distributor Luzon. Plants by Isabel. We care for plants. We care for people. Visit our garden at CP Garcia Avenue, UP Diliman, Quezon City. Pangarap mo bang magkaroon ng diploma sa Hospitality and Tourism? Nagtatrabaho ka ba sa Hospitality and Tourism industry pero iba ang natapos mo at gusto mong i-align ang academic documents mo? Pero busy ka na at wala ka ng panahon na mag-aral. Isa ka ba sa mga gustong magkaroon ng global competitiveness? Kung ang sagot mo ay oo, may sagot ang TriPH Media sa pamamagitan ng kanyang consultant na Ralph Consulting. Bilang ang official academic consultant ng London Institute of Business and Technology dito sa Pilipinas, ang Ralph Consulting ay naglunsad ng isang program na Act Local, Think Global.
Layunin nito na tulungan ang mga nasa tourism industry na maging globally competitive. Maaari kayong mag-enroll sa mga kursong ito. Una, kung hindi nakapagtapos ng college, Level 4 and 5 Diploma in Management for Hospitality and Tourism sa loob lamang ng 8 buwan. Ang ikalawa ay Level 7 Postgraduate Diploma in Hospitality and Tourism sa loob ng 4 na buwan. May scholarship program para kalahati na lang ang babayaran nyo sa tuition fee. I-endorse kayo ng TriPH Media para makasama kayo sa priority list. Pwede kayong pumunta sa www.rlbalmaceda.com/education at sa form doon, piliin ninyo ang TriPH Media. At Ralph Consulting, we support to keep you going. Ayun! Nagbabalik po ang TriPH Media. I'm your host, Rome Rob, and katatapos lang natin makausap, makakwentuhan ng ating mga cancer experts na sina Dr. Don Guardiario from the Philippine Society of Medical Oncologist. She's also practicing in Cebu Doctors Hospital and Chonghua Hospital. At ganun din ang ating medical surgeon specializing in breast surgery na si Dr. Kangleon-Tan M.D., practicing also in Cebu at Chonghua Hospital and the University of Cebu Medical Center. Thank you po sa inyo, and thank you very much lalo na sa Philippine Society of Medical Oncology for making this possible, kay Dr. Catherine Hernandez, at syempre nandiyan dyan yung ever na matyaga sa atin sa pakikipag-usap si Dr. Amabel Trina Herona. Thank you very much, Doc Amabel, for helping us set up the this interview with Doc Hannah at kay Doc Don. So sa marami po sa ating mga ka-try na nagtatanong, what if ganito, meron kayong mga comments na gusto nyong maging malinaw para sa inyo, please don't hesitate to contact your local doctors, your oncologist. At kung wala po kayong kakilala, go ahead to the Facebook page of the Philippine Society of Medical Oncology. Pwede po nating may-arrange po yan that you get in touch with the best cancer expert para malaman nyo kung meron kayong breast cancer. So this is Breast Cancer Awareness Month, at sana po mag-iingat po, lalo na yung ating mga kababaihan at maging yung mga kalalakihan na maaaring, yung maliit na percentage na maaaring magkaroon kayo ng breast cancer. Be aware of those modifiable risk factors na diniscuss natin kanina. Ayan, wag lang Netflix and chill. Hindi pwedeng palaging ganun lang. Dapat galaw-galaw din minsan. Ano? May konting exercise tuwing umaga or kahit sa gabi. Pwede naman tayong magkaroon ng konting activity at medyo dumalo yung dugo sa ating katawan nang hindi tayo maging obese, and of course obesity brings so many other problems. So all that and more in future episodes of TriPH Media here at Try to Consult section natin ng medical medical discussions natin together with our partners from the Philippine Society of Medical Oncology. Lagi niyo pong aabangan yan. Huwag kayong mawawala bukas, Saturday. Mapapakinggan po sa mga nangungunang radio stations in Southern Luzon. Pangunahin na po ang 95.1 KISS FM South Luzon. Kasama po ang aking katandem dyan, si Tandem David Oro, sa palabas na Stand Up with Oro. Yan ang ating magiging news item weekly tuwing Sabado ng umaga 7 to 8 a.m. Huwag po kayong mawawala at babasahin natin doon ang inyong mga obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mga mamamayan. Muli, this is your host for this episode of TriPH Media, Rome Ropo, broadcasting here from our home studio in Cavite, nagsasabing mag-ingat po kayo sa inyong mga buhay, sa inyong mga mahal sa buhay, and always stay with TriPH Media because you'll never know unless you try.